This is a book I made in 22. Wonderland it's called. The title of course refers to Alice. That's why I had these mountains, or the image of these mountains, mirrored for the cover. The cover was made by the artist Idris Severans. This was a van used by the architect artist Luc Deleu in the 60s. His wife is doing the dishes there. And the book is about the 60s and the 70s and about how people coming from that age or growing up in that age experience the loss of a lot of freedoms. Teaching, I've had a lot of, let's say, worries about my incapacity to explain to young people that the world can be different, that it used to be different, that it has been different, and that because everything that is fashionable today is experienced by them as something absolute. Yeah, but anyway, it's very difficult as a teacher to do this. It's even impossible, I'd say. So I thought, why not interview older people that lived in the 60s and the 70s, and ask them to share some experiences, thoughts, or feelings with me. And that's what I did. I met 31 people, 8 in Holland, in the Netherlands, and then the others in Belgium. They are mainly people from the art world without being artists, because I've interviewed many artists before, and now I wanted to do it differently. This is Maria Gillissen, the third wife of the artist Marcel Brotaars. Gallerist from Amsterdam. This is a Fluxus specialist from Amsterdam, Harry Rué, a great lover of books and editions, multiples, who's had a gallery for decades and decades in Amsterdam, design specialist, Annie de Decker, the founder of the gallery White Space with Bernd Rohaus, and a notorious gallery in the 60s with Panamarenko here, the Belgian artist Panamarenko. So instead of trying to explain something myself, I ask older people to do this for me. This is Ludo Beckers. He was 98 at the time of the interview. So it's a book about freedom, seen through the eyes of people who have lived a certain amount of freedom. It's not a nostalgic book, it's an active book. It also, for example, one of the red thin lines in the book is how managers took over museums, hospitals, galleries, schools in the 80s, and how this changed our thinking about a lot of subjects. Also the media. This is Mark Ruiters, a journalist, and he explains how the editing people took over the power in newspapers. This is Joseph Beuys with Panamarenko. So dit boek is verzamelt 31 gesprekken met Belgen en 8 Nederlanders die actief waren, opgegroeid zijn, volwassen geworden zijn in de jaren 60 en 70 en die ik probeer te laten vertellen over de vrijheden die ze toen ervaarden of over het verdwijnen van een aantal vrijheden sindsdien. En de rode draad, dit is Guido Belcanto, de zanger. De rode draad, een van de rode draden is de feministe Nadine Plateau. Een van de rode draden is, hoe zal ik het zeggen, Walter Swennen,
Een foto van zijn dochter Julie. Hoe managers of een soort van efficiëntiegedachte gaandeweg de manier waarop wij musea leiden en organiseren, scholen leiden en organiseren, hospitalen, politiebureaus. Dus eigenlijk de manier waarop dit denken sinds de jaren 80 het aanzien en de structuur van bijna al onze instellingen volledig heeft gewijzigd en niet ten goede. Roger Dont, galeriehouder. Maria Gillissen, de derde vrouw van Marcel Broodtaars. Fons Welters. De galeriehouder uit Amsterdam. Harry Rué, grote fluxus-specialist. En kenner van kunstenaarsedities. Die grote designdame Rennie Raamakers, die eigenlijk gestalte heeft gegeven aan droog design. Annie de Dekker, de oprichter van de White Space met Panorenko hier. Dus ik laat die mensen, Monique Bucois, ook dame die veel over architectuur en design wist, helaas overleden vorige zomer. Ludo Bekkers, 98, toen ik hem interviewde. Hij leeft nog steeds vandaag, ik denk dat hij onder de 1 is nu. Hij heeft onder andere de eerste kunstprogramma's voor de VRT gemaakt, de toenmalige NIR, in 1956. En we spreken daarover en over veel andere dingen. Ja, dus een boek over vrijheid is het eigenlijk. Over de droom van de vrijheid en hoe we die gestalte kunnen geven. Anita Evenepoel, Antwerpster, fijne dame. Dans ce livre, je parle avec 31 personnes, 8 personnes d'Amsterdam, du Pays-Bas, et Jan Braat, de journaliste Jan Braat, du magazine Knack. Et l'idée de base, c'était d'inviter des gens qui ont grandi, qui sont devenus actifs dans les années 60 et 70, Rob Malache met Andy Warhol, et de leur faire parler de la façon dont beaucoup de libertés ont disparu. Et un thème récurrent, c'est la façon dont les managers et l'idée de l'efficacité a changé notre façon d'organiser des écoles, des musées, des galeries, des hôpitaux, la police, et la façon dont en fait beaucoup de choses, beaucoup de sensibilités ont été détruites. Voilà, c'est de ça que parle ce livre qui s'appelle en flamand Pays des merveilles, Wonderland.